Hello everyone, welcome to Spectra Education. Myself Dr. Rajeshwar Panja. Today I will discuss about the problems and solutions related to the curl of a vector field. As usual, I will discuss the whole lecture in bilingual way, that is in English and in Bengali. So the concept will be clear in the two languages, okay? And a little bit light is not proper here, so don't go for light or anything, just focus on the problems and solutions, because as you know that these lectures are not to provide the solutions only, but to teach you how to learn or how to solve any problems, okay? So start with the first problem. So let's start with the first problem. It is also taken from Spigel book. Spigel er boi theke problem ta neoa hoyeche. Problem number 91 in Spigel book you will find there. It is asked that evaluate or find curl of r vector by r square. Okay, what is this curl of r vector by r square? So here, before solving this problem, I would like to suggest one thing, that before solving any problem, if you could guess what might be the possible answer for that one, then believe me, you have learned how to solve the problem. কোনো প্রবলেমকে সলিউশন করার আগেই যদি তুমি গেস করতে পারো যে এই প্রবলেমটার পসিবল সলিউশন কি হতে পারে, তাহলে সবসময় জানবে তুমি কিন্তু প্রবলেমটা শিখে গেছো, প্রবলেমটাকে কিভাবে সলিউশন করতে হয়। ফর এক্সাম্পল, ইফ আই টক অ্যাবাউট দিস প্রবলেম, I can guess what will be the result. Okay, so what is this? This is the position vector, right? This is the position vector in 3 dimensions. So if I say this is my x-axis, this is y-axis, and this is z-axis, what r represent? R represent the position of any point. Position of this point, let's say this is the P. Position of this point, this is the Q. This is the position of this point, this is the r vector. So this OP, OQ, OR, all the position vectors, right? And if you take the curl of this position vector, you will never find these position vectors are rotating. You will never. What curl denotes? Curl মানে সবসময় কি বোঝায়? Curl means the rotation of the vector field, but all these vectors are originated from the origin, okay? And it will be along the outwards in 3 dimensions. So you will never find the rotation, you will never find like this one, this type of position vectors, okay? You will never find. তুমি কখনো এই ধরনের একটা ঘুরছে position vector field you will never find. So that means there is no rotation of that vector field, okay? So if there is no rotation of that vector field, then curl obviously be 0. So from there, without solving the problem, just intuitively তুমি নিজের থেকেই মনে মনে তুমি ভাবতে পারবে যে curl of r vector is always 0. R is the position vector in 3-dimensional Cartesian coordinate system. Okay, so curl is r vector. দেখো আমার উদ্দেশ্যটাই এটা যে not to provide the solution শুধু দিয়ে দিলাম তা নয়, তুমি কিভাবে দেখতে পাবে। When you can imagine the problem, when you can observe the problem, when you can feel the problem, then you can solve the problem easily, right? But what is there? Is it curl of r? No, it is r vector by r square. What is this r square? R square is a scalar quantity. R square is a scalar quantity. So r square means whatever the value of r, it is just divided by a scalar quantity. So it is the same thing, curl of r vector or curl of r vector by any number here. যদি curl of যে কোনো একটা নাম্বার যদি নিচে থাকে, it always gives you 0. So how did we solve that one? By our intuition, by observing the physics behind this problem. এই প্রবলেমটার পিছনে ফিজিক্সটা কি আছে, এই প্রবলেমটার পিছনে চিত্রটা কি আছে, সেটা থেকে আমরা সলভ করতে পারি, বাট উই হ্যাভ টু প্রুভ ম্যাথমেটিক্যালি অলসো. সো নাও উই উইল সলভ দিস প্রবলেম ইউজিং দ্য ম্যাথমেটিক্স অফ কার্ল. চলো, ইট ইজ অলসো ভেরি ইজি. So what is this one? We can write this is curl of r to the power minus 2 and r vector, right? Okay, acha. So then I can think this is a scalar quantity, it is r to the power minus 2, it is scalar quantity. যদি তোমরা ভুলে যাও, r is nothing but x I cap plus y j cap
plus zk cap. This is the r vector, position vector. And what is the r? R means the magnitude of this position vector. এর magnitude, এর মান, it is x square plus y square plus z square, right? So what is the r square? R square is equal to x square plus y square plus z square. কেন এত কথা বলছি? Why I am talking lots? To give you the proper reason behind the each and every problem, to learn the universe, to learn the science, actual science. Okay, so I can think this is nothing but a scalar function phi, and this is any vector function, it is, let's say, a vector. Now here we have one formula for that one. You all know that one, I think. So let's recall what is the formula here. You have that curl of phi a vector, it is nothing but gradient of phi cross a vector plus gradient of phi cross a vector plus phi into curl of a vector. Okay, so we will use this formula here and easily we can get the solution for that formula. So let's try to do that. So what is this phi? Phi is r to the power minus 2. So this is gradient of phi, that is gradient of r to the power minus 2. Solve by yourself also, you will enjoy then. So this is cross r vector, because gradient of phi cross a vector, a is r vector here, r vector plus this is r to the power minus 2, which is phi here, okay, into this is curl of r vector, here, okay. So now you all know that gradient of r to the power n. So here once again, gradient of r to the power n, it is n r to the power n minus 2 r vector. This is the formula. So n is here is minus 2. We will use the same formula here. So we will get, it is minus 2 r to the power minus 2 n minus 2. Then we will get r vector 1 here and another r vector is here. একটা r vector এখান থেকে আসবে আর একটা r vector cross product আসবে. So I can take this in the bracket, okay, plus r to the power minus 2. We have just seen curl of position vector is always 0. Curl of position vector is 0. Okay, now so this is minus 2. Oh, okay, we don't need to do anything here. Because r cross r, the cross product of the same vector gives you always 0. Okay, so this is 0. Actually this will be a 0 vector. So this is 0 plus 0, it is a 0 vector, because curl is always a vector. And try to understand what is the difference between simple 0 and the 0 vector. So যদি তোমরা অ্যানসারটা খুঁজে পাও, please write in the chat box what is the difference between 0 or what is the physical significance of the 0 vector. Okay, so now take another problem here. So this is the second problem. Okay, so always be energetic. সব সময় একটা যাতে এনার্জি থাকে, সব সময় যাতে শেখার জন্য, তুমি যদি তোমার 100% শেখার জন্য দিতে পারো, তবেই জানবে তুমি যে রাস্তাটা নিয়েছো, ফিজিক্স অনার্স করতে এসো বা যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নাও, সফলতা কিন্তু তোমার কাছে আসবে। তো লার্নিং, টিচিং ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ এ টিচার। আই ক্যান প্রোভাইড ইউ ডিফারেন্ট ওয়েজ, বাট লার্নিং ইজ ইউর ডিউটি। ওকে, তো চলো, এটা হচ্ছে সেকেন্ড প্রবলেম নাম্বার 92 অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্পাইজেল বুক। This problem I will not solve properly, I will leave for you, but I will give you hints here. First, একটা ভেক্টর ফিল্ড দেওয়া আছে দেখো, and there is a term A. It is asked that if it is irrotational vector field, যদি এই ভেক্টর ফিল্ডটা irrotational হয়, irrotational means if curl of a vector is 0. So actually it is asked for what value of A, this vector field becomes a irrotational vector field, এই এর কোন মানের জন্য A ভেক্টর ফিল্ডটা irrotational হবে, মানে এর কোন মানের জন্য curl of A will be 0. So curl of A, if curl of A is equal to 0, then what will happen? তোমরা curl of A বার করো just using the determinant. So it is I cap, J cap,
k cap. Curl del nabla operator, that is del x, del y and del z. This is a vector a xy minus z cube. নিজেরা করো খাতায় নিজেরা করতে থাকো, আমার আগে করে ফেলো। a minus 2 x square y, sorry not y, it is x square, and it is 1 minus a x z square. So this is the determinant. Now solve this determinant. You will get 3 equations from here. Take any one equation and solve for a. আমি একটা হিন্ট দিয়ে দিচ্ছি, যেমন and this must be 0. This is not 0, 0 is 0 vector. You can write 0 vector also for the proper meaning. Okay, so this is I cap. The first term will be del y of this one. So del y of 1 minus a x z square minus. So you can take in second bracket del z of this one. So del z of a minus 2 x square. So this is the first term plus second term. Second term j means from the right side del z hobe. So del z a xy minus z cube minus del x of this one. So del x of 1 minus a x z square. Okay, plus k cap. So in k cap you will get del x of this one, sorry del x of this one minus del y of this one. So del x of a minus 2 x square minus del y of a xy minus z cube. আচ্ছা এটা দেখা যাচ্ছে কিনা, let's check it first. Okay, everything is clear. Okay, so now this is nothing but 0 I cap plus 0 j cap plus 0 k cap, because it is a 0 vector, right? Acha, so I have to equate the left hand side and right hand side term by term. I cap এর সঙ্গে কে আছে, del y of this term minus del z of this term. Basically this is 0. Del y of, there is no y term, so it is 0. Del z of a minus 2 x square, a is a constant term, so there is no z term, this is 0. So there is no I cap term in the left hand side. একটু সুবিধা হয়ে গেল যে কোনো I cap টার্মকে আমাকে ইকুয়েট করতে হচ্ছে না ডান দিকের সঙ্গে। ওকে, সেকেন্ড টার্ম দেখো, অবজার্ভ হিয়ার del x of this term. del x of this term মানে আমি একটু ইরেজ করে নিই উপর দিকটা। একটু তো সময় লাগবেই, সময় দিতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে, আর নিজেদেরকে প্র্যাকটিস মেক্স পারফেক্ট। অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট ওয়ান। দেয়ার ইজ নো শর্টকাট, except hard work there is no shortcut for success. So here j cap del x of this term, del x of this term হলে কি হবে, এখানে থাকবে শুধুমাত্র ay, কারণ del x of z কিউ 0 দেবে তোমাকে, মাইনাস del সরি কি করলাম এটা j cap, sorry this is del z del z of this term minus del x of this term. So del z of this term minus, that means it is 3z square minus 3z square. So this term, আচ্ছা প্রথমটা ঠিক করেছি তো, হ্যাঁ del y of this one is 0, del z of this one is again 0, ঠিক আছে প্রথমটা ঠিক আছে। So it is minus 3z square. Del x of this one, so this is again minus 1 minus a as it is, and x is this z square is as it is, del x of x is 1, so this is z square plus k cap. K cap means del x of this term, that is a minus 2, del x of x square, it is 2x, minus del y of this term, del y means yes this is ax, so this is ax, right? So this is equal to 0 j cap plus 0 k cap. Now equate the j cap term here and k cap term separately. যে কোনো একটা করলেই তুমি কিন্তু অ্যান্সার পেয়ে যাবে। তো দেখা যাক আমরা অ্যান্সার পাই কিনা। So let's equate. So minus 3z square minus 1 minus az square is equal to 0, obviously. So from there what we will get,
if I take it in the right side, so minus 1 minus a z square is equal to 3z square, z square cancelled. So here minus 1 plus a is equal to 3. So from there a is equal to 4. This is the answer. If you use, you can take this one, you again get a is equal to 4. That's all for this problem. Let's go for one warning. একটা ওয়ার্নিং আমি তোমাদেরকে এখানে দেব কার্লের প্রবলেম সংক্রান্ত, বা তোমরা বলতে পারো যে ভেক্টর ট্রিপল প্রোডাক্ট সংক্রান্ত। This is a very interesting topic. Okay, I would like to warn here about this vector triple product rule. Most of the times student do some mistake here. Okay, so you all know, প্রত্যেকে তোমরা জানো যে a vector cross b vector cross c vector, it simply follow this back minus cab rule. Okay, what is this back? If you take b a dot c, this is back, minus cab c a dot b, this is the rule where a vector cross b vector cross c vector. Can we apply the same rule here? Yes, we can apply in this problem. In this problem we can apply this one. This is okay. Curl of v, we can think, আমরা মনে করতে পারি এটা a vector, এটা b vector and এটা c vector. So we can use this one, that is, in this case we can think this is back, so this is b, we can take b here or in this side, but here we have to take b in the front. So this is back b, this is b, divergence of v vector, it is curl of v vector, it is divergence of v vector, same thing here, minus a dot b, that is a, so nabla dot nabla, it is grad square and it is operated on the v. So this back minus cab rule or vector triple product rule is applicable here. But if you think this second one, that is v vector cross curl of v vector, so let's think this is the a vector, this is b vector and this is c vector. So if we think that this is nothing but the vector triple product, you will do some mistake. যদি তোমরা একটা ভেক্টর ট্রিপল প্রোডাক্ট ভেবে নাও, খুব মিস্টেক হয়ে যাবে। তার কারণটা হচ্ছে, if you use that one, so it will simply give that one b, that is nabla, that means a dot c, that is v dot v, so gradient of v dot v, minus a dot v, that is v dot nabla into v, so this is v. So if you solve v dot v means v square, so it will be nabla v square, sorry, gradient of v square minus v dot nabla v. It's okay if you use this one, but this is not the right answer. Okay, if you solve this one, you will find there will be a half term here and you will find, so this will be the half. So in this case, don't think it is right just like a cross b cross c. I will suggest, after discussing all these things, then I will suggest you what you have to do if you just find this type of problems. এই ধরনের প্রবলেম পেলে তুমি চট করে কোনটা ইউজ করবে, just I will discuss later on. So in this problem 3, a vector cross curl of b vector, here also warning, don't use that one. Okay, if a vector is given, b vector is given, just go in a conventional way. প্রথমে curl of b, find out curl of b, then do the cross product with a, it gives you the proper answer. So this is not like a vector cross b vector cross c vector, it is not like that one, এটা কিন্তু এরকম হবে না। Fourth one, this is curl of a cross b, this is also not same thing, a cross b cross c. Okay, so a vector cross b vector cross c vector, when you will use this formula, কখন তুমি এই ফর্মুলাটাকে ইউজ করবে? Only if these are the vectors, there is no this nabla term. যদি nabla term না থাকে, নির্দ্বিধায় you can use this one. Now if in your expression there are at least 2 nabla,
then this will be applicable just like the first one. যদি দুটো ন্যাবলা থাকে তাহলে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবে, কিন্তু বাট if there is only one nabla, যদি একটা ন্যাবলা থেকে থাকে in this type of looking like a vector triple product, don't use this a cross b cross c, তখন কিন্তু a cross b cross c ইউজ করা যাবে না। So what are the result of these things? The second one I have done here. Third one you can find in the book, in the problem Spiegel book, and the fourth one also you can get the expression for the Spiegel book. So just go through that one, you will understand that one. So this, for this problem I have taken to warn you that don't blindly follow this a cross b cross c vector triple product rule if there is a one nabla. This is the culprit. যদি একটা nabla কোন এক্সপ্রেশনে থেকে থাকে, don't use that one. Okay, so I think this video will be little bit longer. Okay, I will do one more problem from here and I will close that video. Okay. Okay, so this is a problem number 103. It is one of the most interesting problem. First of all, I am very sorry that the light is not so good here, so I am sorry for that, but I promise you later on I will make videos in a very clear format. I am working on that. So for that moment thoda kaam chala lo bhai, কিছু কাজ একটু চালিয়ে নাও, so that a vector field E r vector by r square is given and you have to show this is irrotational. Irrotational means that you have to prove curl of E is equal to 0. Okay, we have just proven that one. আমরা একটু আগে এটা করলাম না, it is r vector, intuitively we can so do by yourself, but in the second part it is asked that if curl of E is 0, then this vector field can be found out as a gradient of phi. Okay, because why this is so? Can if curl of any vector field is 0, then we can generate this vector field from a scalar field by taking the gradient of that scalar field. মানেটা কি বললাম, যদি কোনো ভেক্টর ফিল্ডের কার্ল 0 হয়ে যায় তাহলে সেই ভেক্টর ফিল্ডটাকে কোনো একটা স্কেলার ফিল্ডের গ্রেডিয়েন্ট থেকে প্রডিউস করা যায়, কোনো একটা স্কেলার ফিল্ডের ইকুয়াল হয়, স্কেলার ফিল্ডের গ্রেডিয়েন্টের ইকুয়াল হয়। সো তার কারণ কার্ল অফ gradient of phi, so curl of, because we know that curl of gradient of any scalar function is 0. This is, we all know that one, you can prove that one easily, curl of gradient of phi is 0. Okay, so if we get that curl of E is 0, then by comparing these two we can think that E is equal to gradient of phi. Where is this application? এই প্রবলেমগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এই প্রবলেমগুলো অ্যাপ্লাই হয় ইলেকট্রোডাইনামিক্সে, এই প্রবলেমগুলো প্রচুর পরিমাণে অ্যাপ্লিকেবল ইন ইলেকট্রোডাইনামিক্স, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স, ম্যাগনেটোস্ট্যাটিক্স, ম্যাক্সওয়েলস ইকুয়েশনস, দিস ইকুয়েশনস, গ্র্যাভিটেশন, जैसे force field, force, the gravitational force we all know that it is minus gradient of phi. From where we have taken this one? From this vector calculation, vector calculus. Okay, so these are not arbitrarily taken, এগুলো যেখান সেখান থেকে প্রবলেমগুলো নিয়ে আসা হয় না, this must have the applications in physics, in different branches of physics. Okay, so chalo let's discuss about this problem. So if curl of any vector field is 0, by comparing this one we can say that this vector field must be equal to the gradient of phi, but here it is given that it is minus gradient of phi. Okay, sometimes in this problem it is minus gradient of phi in a real gravitational problem. Okay, so then it is asked find out the phi. Then যদি এই ভেক্টর ফিল্ডটা কোনো একটা স্কেলার ফিল্ডের গ্রেডিয়েন্ট থেকে প্রডিউস করা যায়, then what is the phi? How would you like to do that one? কিভাবে করবে এটা? চলো let's see it. সরি আমার মাইক পড়ে যাচ্ছে। প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস করতে থাকলে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছে যাবে, জাস্ট অবজার্ভিং দিস
এনি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম। স্পেশালি আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে বলতে চাই এখানে, দেখো এই যে কোর্সগুলো বা করার উদ্দেশ্য নিজেরা বুঝেই গেছো যে এইগুলোর একটাই উদ্দেশ্য, টু গেট দ্য সায়েন্স ফ্রম দ্য সায়েন্টিফিক ভিউ, যে প্রবলেমগুলোকে যাতে আমরা দেখতে পাই, যাতে আমরা অবজার্ভ করতে পাই, এর পেছনের ফিল করতে পারি। সো কার্ল অফ ই ইজ ইকুয়াল টু 0, সো কার্ল অফ ই ইজ ইরোটেশনাল, ই ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস গ্রেডিয়েন্ট অফ ফাই। এখান থেকে আমাকে ফাই বার করতে হবে। তাহলে ই সমান আমরা কি জানি, আর ভেক্টর বাই আর স্কোয়ার। পেনের কালি একটু কমে গেছে, সরি ফর দ্যাট। সো ইট ইজ মাইনাস গ্রেডিয়েন্ট অফ ফাই। কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটে ভেঙে নেবো, আর ভেক্টর ইজ ইকাল টু এক্স আই ক্যাপ প্লাস ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস জেড কে ক্যাপ। আর স্কোয়ার নিচে কি, এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস ডেল ফাই ডেল এক্স আই ক্যাপ প্লাস ডেল ফাই ডেল ওয়াই জে ক্যাপ प्लस डेल फाई डेल जेड के कैप। ओके, चलो, सो जस्ट कंपेयर बोथ साइड, equate the both side. There is a I cap term, there is a I cap term. So from this we can equate that, আমি জানি না এটা ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে কিনা, কালি অনেক কমে গেছে, সরি ভাই, আমি অনেক চেষ্টা করছি, প্রচুর চেষ্টা করছি। সো ইট ইজ del phi del x is equal to this minus, so this will be here, minus is this one. Okay, so this is this minus x by x square plus y square plus z square. একটা সলিউশন করে নিলেই ফাই আমি কিন্তু পেয়ে যাব। ওকে, আমার অতগুলো সলিউশন, যেমন ডেল ফাই ডেল ওয়াই সমান ওয়াই বাই সামথিং করতে হয়, ডেল ফাই ডেল জেড জেড বাই সামথিং, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ফাই কিন্তু সেম অ্যান্সার দেবে। সো একটা করলেই হবে। So this is just like ordinary differentiation. So if I want to integrate, so then phi, both side I am integrating, phi is equal to minus. Okay, so integration x square plus y square plus z square dx plus there will be some constant c. Okay, ওকে, খুব জোর লাগাতে হচ্ছে কালি। সো ফাই ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস, আচ্ছা, ডি অফ, ক্যান উই রাইট দ্যাট ওয়ান, ডি অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার, বাট দেয়ার উইল বি এ হাফ টার্ম হিয়ার। সো ডি অফ ln, ডি অফ লগ, ডি অফ লগ অফ দিস ওয়ান, ডি অফ লগ অফ দিস ওয়ান মিনস 2x বাই দিস ওয়ান, হাফ দিয়ে যখন কাটাপিটি, দেন ইট গিভস ইউ দ্য সেম থিং, প্লাস সি হিয়ার। ওকে, নাও phi is equal to minus, it is nothing but half ln x square plus y square plus z square plus c. Okay, so phi is equal to, if I take this minus up here, okay, so it is ln, একটু আর একটু বাবা, আর একটু আমাকে দাও, ln, this is x square plus y square plus z square whole to the power minus half plus c. What is the x square plus y square plus z square? It is r square to the power minus half, that is r to the power minus 1. This is nothing but ln 1 by r, so it is ln 1 by r plus c. What is the c? দেখো কন্ডিশন দেখো, phi at a is equal to 0, তাহলে আর এর জায়গায় যদি আমি এ বসাই তাহলে এই ফাই উইল বি 0। তাহলে এই কন্ডিশনটাকে যদি আমি এখানে অ্যাপ্লাই করি, ফাই অ্যাট আর ইজ ইকুয়াল টু এ, ইট ইজ 0, তাহলে বাঁ দিকটা হয়ে যাচ্ছে 0, ডান দিকটা কি হয়ে যাচ্ছে ln 1 বাই এ প্লাস সি, রাইট? সো সি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ln 1 by a. So my phi is nothing but ln 1 by r minus ln 1 by a. So this is log a minus log b, that is log a by b. So it gives you
ln a by r. So this is the phi. So that's all for the day. আমার মনে হচ্ছে ভিডিও একটু লম্বা হয়ে গেল। আরও এনার্জি নিয়ে আরও ভালোভাবে প্রত্যেকটা প্রবলেমকে বোঝার চেষ্টা করবে। একদম প্র্যাকটিসে ডুবে থাকো। ফার্স্ট সেমিস্টার যদি বিএসসি যারা ফিজিক্স অনার্স পড়ছো, ফার্স্ট ইয়ার পড়ছো, একটাই কথা বলবো, প্রথম দিন থেকে একেবারে লেগে থাকো। কোনো দিকে তাকানোর দরকার নেই, কি হচ্ছে চারিদিকে, কি পরিস্থিতি চলছে, কোনো দিকে কিছু তাকানোর দরকার নেই। যদি তুমি জবের জন্য চেষ্টা করছো, জব পাবে। আর যদি সায়েন্সকে একটু ফিল করতে চাও, একটু এন্টারটেন পেতে চাও, সো জাস্ট ট্রাই টু অবজার্ভ, তোমার নিজের ইমাজিনেশন পাওয়ারকে বাড়িয়ে নিয়ে চলো। ফিজিক্সকে শেখার একটা ওয়ে, জাস্ট ইনক্রিজ ইউর ইমাজিনেশন পাওয়ার। যদি তুমি প্রত্যেকটা প্রবলেমকে চোখ বন্ধ করে একবার ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখতে পাও, যদি সেটাকে বুঝতে অনুভব করো, জানবে ইউ আর ইন দ্য রাইট ট্র্যাক টু লার্ন দ্য ফিজিক্স। দ্যাটস অল ফর দ্য ডে। নেক্সট ডে উইল মিট এগেন।